Hello, so in last class we have defined what is called partial derivatives. So in today's class we will look at a few problems on finding the partial derivatives. So first, so you are asked to find dou z by dou x and dou z by dou y. So we are given z equal to 6 e raised to x square by 2. So we need to find dou z by dou x. Now when you take dou z by dou x, y will be considered as a constant. X is differentiating partially with respect to x. Y is considered as a constant. So e raised to kx square formulaയിരിക്കും നമ്മുടെ function എടുക്കുക. This y cube is considered as a constant. So by chain rule of differentiation, we find out what is dou z by dou x. So e raised to x ന്റെ derivative എന്ന് പറയുമ്പോൾ itself. So that will be e raised to x square y cube. Now you need to take the derivative of x square y cube with respect to x. So that will be 2x y cube. So you will get 12 xy cube e raised to x square y cube. So that is the required partial derivative. Now dou z by dou y, similarly that will be e raised to, for dou z by dou y എടുക്കുമ്പോൾ x square constant ആണ്, e raised to x square y cube. ഇനി x square y cube നെ you need to differentiate with respect to y. So that will be 3y square x square. So you get 18 x square y square e raised to x square y cube. So that is the derivative. Now let us look at the function z equal to xy by x square plus y square. So we need to find dou z by dou x. So using quotient rule, there will be x square plus y square whole square into x square plus y square into xy ne x വെച്ച് differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ you will get y minus now you will get xy into x square plus y square ne x വെച്ച് differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ that will be equal to 2x. So you will get x square y plus y cube minus 2 x square y by x square plus y square whole square. So that will be y cube minus x square y by x square plus y square whole square. Now similarly when you find dou z by dou y, again use quotient rule. So you get x square plus y square whole square in the denominator, then x square plus y square into y വെച്ച് differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ x യുടെ derivative x വരും minus xy into 2y. So we are going to get x cube minus xy square by x square plus y square whole square. So that is the derivative. Now let us look at one more problem. So you have z equal to cos h root x and sin x square x y square. So you need to find dou z by dou x. Dou z by dou x will be, so here you need to use the product rule because both the functions contain x. For cos h root x, cos h in the derivative sin h root x. Again by chain rule, root x in the derivative is, so 1 by 2 root x into sin x square x y square plus cos h root x into, now take the derivative sin x square. So outer function is, first we have the square function, the 2 sin h xy square into sin h in the derivative vary, that would be cos h xy square, then take the derivative xy square with respect to x, that will be y square. So that will be the value. Just to simplify cheyuka, then dou z by dou y will be, now when you differentiate with respect to y, the first term will be considered as a constant, so this will be a constant. For രണ്ടാമത്തെ terminal derivative മാത്രമേ 2 sin h xy square into cos h xy square into
take the derivative of xy square with respect to y, so that will be 2xy. So this is the required derivative. And now let us look at function of three variables. So find wx, wy, and wz. So w equal to 2y e raised to z sine xz. So when you find w of x, for w of x, you need to find the rate of change of w with respect to x. Mean wx both y and z will be put as constant. നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമ്മളെപ്പോഴും പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രം മാറുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കും. അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ വൈയും സെഡും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, ഡബ്ല്യു വൈ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സും സെഡും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ ഡബ്ല്യു സെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സും വൈയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഡബ്ല്യു എക്സ് വിൽ ബി 2y e raised to z is constant. ഇനി സൈനിന്റെ അകത്ത് എക്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ടേക്ക് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി cos xz. ഈ xzന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക, xന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ z വരും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 2yz e raised to z cos xz. Now again wy എടുക്കുമ്പോൾ x and z are constants. So 2 e raised to z sin xz ഇത്രയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ബാക്കി വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ 1 വരും. So this will be the required value. Again z എടുക്കുമ്പോൾ എക്സും വൈയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ഇവിടെ 2y കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ബാക്കി രണ്ടിലും z ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ വരും. സോ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് will be xl, then sin xz, then plus e raised to z into sin xz ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ cos xz into xz. So this will be the value of w. Now if you have a function like this, w equal to y raised to 4 e raised to 2x plus 3z. So when you take wx, the y raised to 4 is constant. Exponential function derivative available to 2x plus 3z. The 2x plus 3z x which differentiate here, that will be 2. So we will get 2y raised to 4 e raised to 2x plus 3z. Again wy എടുക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യലിന്റെ ടേം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. e raised to 2x plus 3z into y raised to 4 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 4y cube. So wz will be y raised to 4 into e raised to 2x plus 3z into 3. That will be the required derivative. So this is how you find the first order partial derivatives of the functions. ഇനി നമ്മൾ normal differentiation, this is where your function is in the form. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട functions എന്ന് പറയുന്നത് z equal to f of xy അല്ലെങ്കിൽ w equal to f of xyz ഫോമിലാണ്. So this representation of the function is called as the explicit form. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ dependent variable can be expressed in terms of the independent variable. So such a representation is called the explicit representation. ഇനി നിങ്ങൾ നേരത്തെ implicit differentiation പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So in implicit representation you will have an equation involving both the dependent and independent variables. So you will differentiate on both sides എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ derivatives കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പം same thing works for partial derivatives also. You can apply implicit differentiation for partial derivatives also. So let us see a few examples of implicit differentiation in partial derivatives. So the problem is calculate dou z by dou x and dou z by dou y using implicit differentiation. Okay, so first problem is
x square plus z sine xyz equal to 0. So you need to find dou z by dou x and dou z by dou y. So first let us differentiate. So differentiate partially. So let us call this equation 1. So differentiate 1 partially with respect to x. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും x വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. x വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ you get 2x പ്ലസ് ഇനി x വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി z എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി z is a function of x and y. നമ്മൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ യൂഷ്വലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് y വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ y യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ when you here z is a function of x and y only. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ x constant ആക്കി sorry when you take partial derivative with respect to x, y is fixed as a constant but z is actually a function of x. അപ്പം ഈ ടേമിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ when you differentiate z with respect to x, you will get zx into sine xyz plus z into in sine the derivative cos xyz ni by ചെയ്യുമ്പോൾ xyz ന്റെ കൂടി ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം. xyz ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ y is constant, so that will be y into x zx plus z into 1. Z into x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 out, so this will be equal to 0. So that gives 2x plus sine xyz into zx plus you will get xyz cos xyz into zx plus z square cos xyz equal to 0. Now we can find out zx from this equation. Zx will be minus 2x plus xyz 2x plus z square cos xyz by sin xyz plus xyz cos xyz. So this is the required partial derivative with respect to x. Similarly, let us find the partial derivative with respect to y. So differentiating 1 partially with respect to x. So that is going to give partially with respect to y. So y വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് x square plus z sin xyz equal to 0. When you differentiate partially with respect to y, first term derivative 0 വരും, second term zx into zy into sin xyz plus z into sin the derivative cos xy z into ഈ xyz ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ x കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, y യും z ആയിരിക്കും വരുന്നത്. y zy plus z x equal to 0. So that implies zy will be minus xz zy into sin xyz വരും plus yz cos xyz. It will be equal to minus x z square cos xy. So that gives zy equal to minus x z square cos xyz by sin xyz plus yz cos xyz. So that is the required partial derivative.